as you are in, I want to hand over to you so that you start it for us. Thank you very much. Listeners, good evening once again, and thanks for receiving us in your homes with your heart's love as we continue in our studies of keys to the kingdom. As usual, it's a great pleasure. We all understand we are studying together. When we have shared our thoughts, you also have the opportunity to share your thoughts, and we also learn something from you. For Mianum Adaponum, and we Yadamasibium say Mudin Fudi at Pink 96.5.9 FM now, Muti, a power station. Na, and we so Yenim say, Yabe Yenina Yaba Ebesia Ade. Program meeting at the keys to the kingdom, not to say Safwa, what they call Osro Ahimemo. Na Yenim say, a chair a devi and answer a kind of devia. Monso, Mubim any more, drink any more assembisa. Yensu, yes, you have be a free more. Yadamosi. Listeners, last week we had the opportunity to open the phone lines for quite some time for us to interact, and we were on the subject matter of deception. And today we want to look a little bit at what is going on in our society today and how it relates to some of these deceptions, as we mentioned about women's movements, the equality and linking up with abortion and so forth. We want to look at some of those things today. For Naochua, a tree more, Adisiana, yes, a far or dada hono. Ye bonitofa, Emma, Yama, Monsu, Mubrimo, ye Jaconia Bibri, Emma, Mubrimo, Mayena, Yeti, in Como. Na, and then so, ye betwaso, na Yashe, Adada, Quaisua, Eba. Enam ekwambi so a yefana se yebre emma efa hodi ne nyina mu no ni se yegu eka ho bi ama ndia ye hu no enne emma aware bebre nso egu ewo ye abrabo mu no ne nyina eka ho bi enne nso yebebie mu na ya twetwe ikomo kakra afa ho. Pink FM 96.9. Listeners, for those of us who had the opportunity to attend formal school, let's cast our minds back into those days that the teacher will write something on the board, hold it in the hand up, and just wave it through, then hide it, and ask you to say what was on the card. For the person, Yenina, Yetri, Yadri, Kakra, Echo Itre, na ya Yetimi, Echo, Adisuam, and answer your go school, Echo Itre Kakra, Yen Kai Kai. Say, a baby etimi ba, dear, what chef one etimi, etro, baby, a go card and answer bodoso. Na, or Peja Cosrona, or the Afawinim, na, or the Adinesi, na, we are beside when a who are dear Yatro, card and so. Those are things that, or teaching aids that have been used in the lower classes. Na ninyina no adesua nkwan ni bia na se kwan ayefa so asua ade na ekire ade ni bi ewo yesukupon a ewo fam kakra no. Listeners, where is this linked to our discussion? Na we efa dia eba be kan efa ho ben. What I want us to get from this is that the teacher carrying the card, waving it through the sky and asking you to tell what was on the card is a training for the mind. Ne me pese osua efi ade we mu ne ise se ochechwe ni ebetro ade egu card so na se board so na wo dia fa we no so prekope na wa bisa wo se den na ya tro ewo no ewo so no eye kwan ya ye fa so etete wadwen. In a flash of a moment, you are expected to read what is on the card and also remember what you read so that you can say it back.
ofiri na odi card no afa wani so no wo se wotimi ehu dia wachoro wo so no na wotimi akan na wotimi nso akai dia wachoro wo card no so no. It is not only people who have gone to school that actually experienced it, but it is just used as a teaching aid in schools. Anya se wo ma akọ school ana se wo akọ adusua wo school pon enko na sade we efa wo ho na mmom eye kwan a yefa so ekira ade keke nso esi e wo obia abrabom. There are some people who just by opening their eyes and looking on a page can tell you everything on the page. Inkofo bi wo honum a o ma tete o ma adwen se omo bie huma na omo pofiri mu omo hu huma page ni mu a o yi free ho a obetimi aka de wo page no so nyina a kire wo. And those who have the opportunity to learn reading skills, like I had a chance to enter such a session, you come to realize that there are various techniques of reading and reading fast. Na omo esua kwan a yefa so ekinkan ade a yetimi kinkan ne ntem no ti se ne a ono anya saa kwanya bi akosa adesua ne bi no wo utimi ko bia wo behu se kwan bebre wo hono a yefa so ekan ade e wo homa a wo betimi akan ne ntem nso na waka akai. So the point here is that everything that passes your sight is registered in the brain or in the mind. Die me pese wo sua free saa de we mu asem a ye kan mu ne se bibi biara ebe fa we ni so no a pofiri mu wo fi se afa we ni so no te se atoro anase aka wadwen mu. One day it will pop up. Na debi ana debi beba ebe pue. So let us be mindful of all the things that happen around us, because they will be forming patterns in the mind even though we are not paying attention to them. Nti ye ma ye ninda ye ho so niama e fa ye ni so anase niama ye de ye ni wa ehui esan se twa asabi e wo ya adwemu no na dakobi ebepue. So many sad things have gone on in our textbooks, in our television, on our television sets, on our radio broadcasts, the things we hear, and they have all implanted themselves in our minds. Yema bebere wo honum a yasua e wo de ehuma mu e wo school ebinu wo honum a afa ye ni so a ye de ye ni hu ebi wo ho a e wo ye TV so ana de ye hwe wo abefo titan so ni nyina no ka ya dwen mu anase etwa asabi e wo ya dwen mu. Now, in our discussions last week, we talked about Margaret Sanger and the drive against the marriage bed. Na ya de sua mu e wo na utwa etwe mu no ye bo oba bi di a ye frɛ no Margaret Sanger eni asema okafa aware sebi aware mpa no. Today we are crying about 96.9. We are crying about breakdowns in marriage, immoralities in the society. The point is, where did it come from? Ene ye kasa afa aware bebre a egu ehu na ye sanso e kasa afa nema bebre a ekoso wo portemu a enye na de ye kan se ni nyina efrihin ana ni kofare ba eni. The drive of Margaret Sanger to defend women took the turn, as she calls it, a rebellious action, which is what they felt was the only way to make their voice heard, to rebel. Na ewo Margaret Sanger ne cheche mu no ewo na adwemu no ene ne bufuo no mu no de oye ya ne se gise otin kense etia dia ewo de fe no system a ewo ho na se dia ewo ho saa mmere no mu no gise otia okun etia ansa na obehu se
wonya mfahudi. There are women that have formed part of these organizations or these drives. Even if they are not in today, we want us to understand that once they have been part of that school of thought, it has registered in the mind, and these people act in such a manner as to influence those around them. Na yenkai ne hu se yen nuanom bi nso aye anase omaka saa semu we hu bi pen omesua eno nso na de me pese muti ase ne se saa di we atwa asabi ewo saa nkofo nyina mo adwen mo na wo nso wo mo ne ye ene wo mo asem keka eno nso ebetwa asabi ewo wo mo a omosua de efre wo mo nkyɛn anase wo mo a wo mo ne wo mo enya nkitahodie. So the bottom line is, let us watch what we view, let us be mindful of what we hear, and let us be mindful of what we sit down to reflect in our minds. Nti eba akyerɛ mo sɛ momma yɛnya ahwɛyie ɛwɔ nneɛma yɛde yɛniwa ehu. Momma yɛnya ahwɛyie ɛwɔ nneɛma yɛkenkan. Momma yɛnya ahwɛyie ɛwɔ dia yɛte nneɛma nsɛm a yɛta ɛte ɛne nsɛm a yɛtena se adwendwen ho ɛwɔ yɛadwene mu. Listeners, marriage institution, of course, we are not here to go into full-blown discussion of marriage, but we are just bringing something into context. Marriage institution requires vows to be taken. Etiefo yɛbɛka awareɛ ne ho asɛm na mmom ɛnyɛ sɛ yɛka no akɔ adɔre emu paa na mmom asɛm kakra na yɛpa akafa awareɛ ho na ntiaseɛ ne sɛ awareɛ na ɛwɔ hɔ no ɛyɛ a yɛka ntam bi anaasɛ yɛhyɛ bɔ bi. And we should all understand that until that time comes for the vow to be taken, the burden of the two parties are not actually shared among themselves. Na muma yɛnti aseɛ sɛ kosi sɛ yɛbɛ ɛka saa ntam no anaasɛ yɛbɛhyɛ saa bɔ no deɛ yɛfrɛ no adeso a ɛwɔ obi biara so no ɛnka anaasɛ ɛmba wɔ mo so kopim sɛ ɔmo hyɛ saa bɔ no. The law requires that two people put together or join together in marriage should share the burdens of their karma. Na mmara no ɛma kwan anaasɛ mmara no ɛka sɛ enipa mmienu a ɔmo anya nteaseɛ sɛ ɔmo bɛtena te sɛ awarefoɔ no ɔbaa ne barima ɔmo bɛtena te sɛ awarefoɔ no ɛwɔ sɛ wɔmo deɛ yɛfrɛ no burden anaasɛ adeso a ɛwɔ wɔn so ɛfa wɔn kama deɛ broni frɛ no kama ne ho no ɔmo bɛ ɛsoa obi biara ɔmo bɛkyɛ ɛwɔ awareɛ no mu asoa. If people are together just in association and they are procreating or giving birth, living like husband and wife, but they have not taken that vow, that burden of karma is never shared among them. Na ɛwɔ nyame ani so wɔ no sɛ ɔbaa ne barima ɛtena te sɛ awarefoɔ na sɛ wɔn ɛwo nkɔla mpo na sɛ wɔn amfa anaasɛ wɔn anhyɛ saa awareɛ bɔ yi anaasɛ wɔn anka saa ntam na deɛ ɛsɛ sɛ wɔn burden anaasɛ wɔn ade so a ɛsɛ sɛ ɛyɛ wɔn kyɛfa ɛwɔ awareɛ n'ase no ɛmma wɔn so anaasɛ nyankopɔn ɛmfa mma wɔn. So why then should Margaret Sanger be talking about voluntary association so that you can walk away at any time you like? Nti adan nti na ɛwɔ sɛ Margaret Sanger kyɛ sɛ ɔ champion anaasɛ ɔka sɛ yɛnya no voluntary association. Voluntary ne sɛ ɛfiri wo pɛ mu mɛtumi ne wɔ atena nanso paa sɛ mɛhyɛ bɔ anaasɛ mɛka ntam sɛ me ne wo bɛtena
kɔpem mmra ewuo bɛtete yɛn ntam deɛ ɛne deɛ menyɛ nanso me ne wo bɛtena te sɛ awareɛ okunu ne ɔyere mmra a mepɛ no mɛtumi akɔ wo nso mmra a wopɛ no wobɛtumi afiri awareɛ no ase adɛn nti na ɛwɔ sɛ Margaret Sanger onim saa deɛ wei no ɔka saa asɛm wei na sɛ ɔchampion saa asɛm wei. Now, this is a spiritual law that requires the sharing of karma, and therefore, if two people are together and refuse to join properly in marriage, and yet they are doing married people's things, it simply means they can stay together in that manner, but they have lost the opportunity of dealing with the karma that is between them, and it will still remain them even if after they died. Na deɛ wɔ hɔ no sɛ ɛyɛ huhum mu mmara anaasɛ ɛyɛ Nyankopɔn ne mmara sɛ nkɔfo mmienu barima ne ɔbea tena ase te sɛ awarefoɔ a ɛwɔ sɛ wɔn kyɛ wɔn haw a ɛwɔ wɔn so na saa mmere no mu nso na ɔmbɛka ntam no anaasɛ ɔmbɛhyɛ saa abɔ no ɛna Nyankopɔn de saa akwanya no bɛma wɔn nti sɛ wɔn kɔtena te sɛ awarefoɔ na sɛ wɔn anhyɛ saa abɔ no wɔn anka saa ntam no a Onyankopɔn ɛmma wɔn saa akwanya no nti sɛ wɔn tena afe bebree na wɔn wu kora mpo a deɛ ɛda wɔn ntam a ɛsɛ yɛsiesie no yɛntumi nsiesie nti egu so wɔ hɔ. So the law of karma requires that these two people will have to come back and make sure they all have the opportunity again to come together and marry so that they can properly share that burden between them. Nti mmara no ɛma kwan sɛ wɔn firi mu mpo a wɔn bɛsa aba asase so biom na saa kwanya no yɛbɛsa de ama wɔn sɛ wɔn bɛtena te sɛ awarefoɔ na deɛ ɛda wɔn ntam no Nyankopɔn asa ama wɔn akwanya sɛ wɔn bɛsiesie. Today, one will want to ask, what can we be sure of tomorrow's opportunity after we have left the screen of life now? Na yɛbisa sɛ ɛnɛ yɛfiri ewiase a wobɛyɛ dɛn na wɔne ada wo ho so sɛ saa akwanya yi biom ɛbɛba na mmom nso sɛ ɛba kora mpo a ɛkwan bɛɛ so anaasɛ deɛ yɛfrɛ no situation bɛn mu ɛna wobɛnya saa akwanya no. Today we are hearing of the teachings, or the little that we know about it. Tomorrow, if we come back into embodiment, it must take another opportunity for us to come close to this knowledge before we can even begin to practice it. Ɛnɛ yɛtie saa nkyerɛkyerɛ wei akwanyan ɛwɔ hɔ ɛma yɛn na ɔkyena wosan ɛba asase so biom a dɛn abotɔyam na wowɔ sɛ wobɛnya kwan asan tie saa nkyerɛkyerɛ wei asua ehu sɛ sei na ɛteɛ ansa na wanante saa kwan no nso. So anyone going into voluntary association and just making children, walking out of it at any time that he likes, is just building more and more karma onto himself or onto herself. Inti kaine ho sɛ wo a wobɛkɔ akɔtena sɛ me obi ɛtena te sɛ awarefoɔ na moyɛ awarefoɔ nneɛma nanso saa awareɛ ɛbɔ no monhyɛ mo ho a deɛ ɛwɔ mu no sɛ wode ɔhaw anaasɛ burdens anaasɛ adesoa no bebree wosan ɛpaale ne nyinaa egu hɔ ama mmere foforɔ biom no asane egu so. Listeners, we like to draw our attention to the fact that if these things are happening around us today, it is because somebody took a rebellious step to institute a group of or an association of women supposedly championing the cause of women and using that in defiance against men and ending up in all kind of women's rights for good and for bad. Etiefo moma ye enhu se ade we ne kofarabai ene se emre bi obi eti ginae anase esi ginae bi eti nkense se opri emma efa hudie na ewo saa enomo no wama emma esi ginae etia mmerima kopim se ene obu a yedima mmerima ewo aware mu no eni hɔ bio na saa kɔfareban no
ɛka ho bi ɛna ɛnɛ saa asa na yɛtwa ɛto hɔ no emu aba ɛso no ɛna yɛhu sisi a. Why do we have broken marriages? If a man or a woman enters into marriage and he knows in his mind that he has purposed that he's not going to stay there for long, of course, he or she has ulterior motive, and therefore, after a short time, you see this person wanting to walk out of the marriage because it is something he has already purported to do. Na adan nti na yehu aware bebre a egu se obi ekọ aware ase na odi ahye na adwen mu se mepa na metena aware na ase mepa mekọ nti ọkọ aware na ase ankasa mpo no onsi na adwen epi se ọkọ akotena aware ase a obetena ko pem se wo ebetiti wo montem nti sa adwen na ewo ne mu no bibi kakra bi pe obe efri aware na ase. And let's look at a situation, and of course a genuine case, that we have laws or in our country that provides for the protection of married couples in marriage. And today we can say some people are misusing this to the point that because one knows that when he enters marriage and there's a breakdown in the marriage, there is property sharing, the person goes in looking for a rich man to marry, and in a twinkle of an eye decides to go for divorce because he's looking for half of the property. Na etifo ye hu se ewo ye mmra pomu sisi no ye nim se mmra bebre wo ho a ebo awarefo no ho eban nanso nkofo bi wo ho no ma wo mo enim se sa mmra yi ewo ho ni ti no wo mo ehwe so se wo mo edi sa adwen no ebekọ aware no mu san se de ombenya efri aware ne ase enti ebinim no se sebi se woni obi ekotena na se aware no egu a ewo se yeche dia monya dia efre no property na se japade a monya ewo aware na ase enti no obekọ ope obi a sebi ni nsemu ewo bi berima ni nsemu ewo bi na akọware no se ne be ya se aware ne egu a obenya sa japade no emu chefa. Listeners, we're talking here and trying to lay emphasis on the fact that something may be set out for good, but people will always want to look for ways and means of exploiting the situation to their advantage. And ya yepese ye hu no so ene se we nso ewo ho se ye betimi eye nhihye papa ato ho na mom ye benya nkofo bi nso a omo bepese omo ebetwe ho santintin ehu se nhihye na aye no wo mo de omo benya omo chefa bibi efri mu na mom omo hwe se nhihye no ebe ma perepere yo akoso. Let's look at a typical situation where someone goes into marriage and 2 weeks after entering marriage, divorce has been filed. Na yehwe ahwesodie wi se obi akọ aware ase na otwi mi no pepepe wodi krata ekose ne pese ni jai aware. This woman marrying this man or accepting to marry this man in question knew very well that this person had certain valuable assets. Na obaya okwako ware berimai onim pa se berimai owo japade bia esombo pa. And immediately they came from even at the marriage ground, the pronouncement was people should guess the kind of person that a woman has got to marry, and that was the word from the mouth of the pastor. Na yenhwe se ewo bebi a wo mokwako ehihye sa aware no mpo no osofo no asebisa obisa ye ne se amanfo enhwe se ombatimi ehu berima obayi ebeba be ware na. And the declaration of the pastor was, the woman has got a rich man to marry.
na deɛ ɔsɔfoɔ no ɛkan ne sɛ ɔbɛyi anya barima sɛbi ne nsɛm ɛwɔ bie anaasɛ ɔwɔ sika a ɔba bɛware no. And what I'm saying is a story or a happening that was relayed to me by the particular man in question, not a young man, an elderly man in question. Na asɛm wei ɛyɛ asɛm a esie a nipa no ankasa aka kyerɛ me. A situation in which the woman is able to tell this man, look, show me your properties, because after all, you are already old. Ɛwɔ saa aware ase ɔbaa yi etimi ebie n'ano aka kyerɛ barima no sɛ kyerɛ me japade a wowɔ nyinaa ɛsan sɛ minim sɛ sese beebi a wonyi edu yi wonyi mfi bebree nti kyerɛ me wo japade nyinaa. And that was what sparked the need for the man to go for divorce. Na ɛno ɛnɛma a ɔbarima no ɛde krataa kɔto ɛhɔ sɛ mepɛ sɛ megyae awareɛ. And for the 2 weeks that these people were together and filing divorce, the woman went to court asking for half of the property of the man. Na deɛ yɛfrɛ no sɛ na ɔtwe mmienu yi a ɔmo tenaeɛ nkwa no ɔbaa no ɛde krataa ɛkɔɛ sɛ ɔhia barima no ne gyapadeɛ kyɛfa anaasɛ emu fa. So, by 3 months, this marriage had been thrown off. Na busumi mmiɛnsa pɛpɛpɛ no aware wei yɛgu no. What did the woman do to ask, or how long has it lived in the life of this person to be asking for this? But this is a situation where the person thinks that there's a certain law which says when a marriage is broken, the man will take the property that is available in that marriage will be shared. So this person just wants to enter into the marriage for the purpose of going to take what is there. Na aware wei na dodoɔ sɛn ɛna wakɔ mu nti a wohia sɛ yɛkyɛ japade mu a na wo ngyi emu fa. Nanso yɛnim sɛ adwen a ɛta akyire ne sɛ menim sɛ mmara bi wɔ hɔ a ɛkyerɛ sɛ awarefoɔ ɛgyae aware a japade a ɛwɔ mu no yɛkyɛ ne fa ama obi biara ɛfa ne deɛ enti no ɛwɔ sɛ mekɔ saa aware yi aseɛ. The marriage contract, as an initiation of the on the path, speaks about bearing one another's burden in sickness and in health. Na aware mu ntama ya yɛka yi ɛne sɛ yɛtena aware ase Onyankopɔn ayɛ ne sɛ ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛka yɛhaw ɛbom a na yɛakyɛ na yɛasoa obi bia wosoa me deɛ me nso meboa wo ma wosoa wo deɛ saa ɛna Nyankopɔn yɛ saa hyɛ no. So it is there in sickness and in health, for better, for worse. Ɛno nti sɛ yareɛ mu o sɛ papa mu o sɛ ɛbɔne mu o me ne wo ɛbɛtena. So this is what is intended for us to carry as married couples. Na saa na ɛyɛ Onyankopɔn adwen sɛ yɛatena sɛ awarefoɔ deɛ sei ɛna wɔ sɛ ɛyɛ. So marriage is intended to be a joint partnership. Nti awareɛ ɛhyehyɛeɛ no ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛka ɛbom na yɛkyekyɛ yɛhaw ne yɛnegyeɛ. The purpose of marriage is to accomplish more good. Na botaeɛ a ɛwɔ aware no ase sɛ yɛbɛtumi ayɛ papa bebree ɛkyɛn sɛ yɛn kɔntekora no yɛbɛtumi ayɛ. A gift of love in marriage is a figure-8 flow between God and man. Na akyɛdeɛ a ɛwɔ awareɛ ase ne sɛ ɛyɛ deɛ yɛfrɛ no figure-8 anaasɛ ahoɔden ho kwan a ɛfa so ɛfiri nipa so ɛkɔ Onyankopɔn hɔ ɛfiri Onyankopɔn hɔ nso ɛba ne padasani abrabɔ mu no saa nhyehyɛeɛ no ɛwɔ awareɛ ase bi. And all this energy is intended to be used to help in carrying one another's burden. Na saa tumi anaasɛ ahoɔden a Nyankopɔn ɛde ma yɛn ɛwɔ awareɛ ase no ne nyinaa sɛ ɛbɛboa na yɛtumi asoa yɛn ho anaasɛ yɛn nyinaa yɛ adesoa.
sɛ wobɛboa me masoa me deɛ na me nso mɛboa wo na wasoa wo deɛ. Once the marriage vows are pronounced, you have joined the two responsibilities of one another's karma. Once the marriage vows are pronounced, you have jointly the two responsibilities of one another's karma. Na sɛ ofiri mu nyinaa moka saa awareɛ ntam yi anaasɛ mohyɛ saa awareɛ ɛbɔ yi pɛpɛɛpɛ a na akwanyan na aba sɛ mo mmienu no mobɛkyɛ mo ahaw anaasɛ mo anigye ɛkyɛfa. This is why Jesus said, "Be therefore not unequally yoked together." Ɛne nti na yɛn yɛdɔfo anaasɛ yɛagye nkwa Yesu Kristo ɛka sɛ mɛ ɛmfa wo ho ɛnkɔbɔ deɛ wone no ɛnni fapem baako na wone no ɛkɔtena. A light bearer should marry a light bearer, for fellowship what fellowship has light with darkness? Na nyamemba anaasɛ hanba ne hanba na ɛsɛ sɛ ɛtena na ɛhan ne esumu deɛ kyɛfa bɛyi na wɔn wɔ. Thus, one must become very conscientious, especially as one accelerates on the path. Nti ɛwɔ sɛ woma w'adwene mu ɛda hɔ sɛ wonam han ɛkwan so a. So we are saying here today that if we are having breakages in marriages, it is because some people in their mind, whether known or unknown to them, because this person have been formed in what they have heard, what they have seen with their eyes, and what they have read, the kind of things they have been taught in school, feeling that we can walk away from marriage when we want, or we don't want to carry anybody's burden, then we have a situation where it is like a free association and people are not getting to marry, and married people are also not staying in the marriage. Na deɛ ɛsisi a yɛ ehu a bebree na ɛmpɛ sɛ ɔmbɛtena aware n'ase ɛna bebree aware ne bebree nso a ɛgu ɛwɔ ne ɛfa pema n'ase beebi a ɛhyɛ aseɛ ɛfiri ne kɔfare baa a ɛyɛ sɛ ebinom sɛ wɔn nim anaasɛ wɔn enim ka sɛ wɔn pere mmaa ɛfa ahodie ɛna wɔn nso akenkan wɔn a akenkan efiri ehuma mu anaasɛ wɔn a wɔde wɔn aso ati sɛ ebinom ɛka ho asɛm sɛ yɛnyɛ no free association anaasɛ mepɛ a ɛna mene wotena sɛ awarefoɔ na mmom ɛnkyɛ sɛ mɛka saa ntam no anaasɛ mɛhyɛ saa abɔ no saa nneɛma yi nyinaa atwa asa bi wɔ yɛadwene mu ama ɛnnɛ awareɛ bebree ɛna egu ɛna yɛn mmabaawa ne mmɛmuwa bebree a yɛreba yɛn so yɛmpɛ sɛ yɛbɛtena aware ase. So listeners, today what we want to say is that if we want to weed out these problems within our society, most likely one of the things we should be looking at is the kind of things we are reading, the kind of conversations we enter into, the kind of things we see on the televisions. You go to the hospital and even you see doctors and they are watching telenova or whatever they call it. Telenovela. Etifo, nti yɛpɛ yɛsɔ ɔhaw yi a ɛrekɔ so ɛwɔ yɛn man mu a ɛwɔ sɛ yɛma yɛadwen ɛkɔ nneɛma nsɛm a yɛkan anaa nneɛma a yɛkan ɛwɔ yɛn homa mu ɛna nkɔmmɔ a yɛdi ɛfa saa nneɛma yi ho anaasɛ nneɛma a yɛhwɛ ɛwɔ yɛ TV so wɔ no yɛwɔ sɛ yɛma yɛadwen ɛkɔ ne nyinaa ho ansa na yɛho kwan a yɛbɛfa so ɛyi saa ɔhaw yi ɛfiri yɛn man mu. So whilst we having people behave in this manner and not to be in the right marriage, just trying to be in a form of association and working out whatever time they want, let us understand that somebody started a fight for these things some 60 years ago
today it is happening, and it is as if, where do you also learn this bad thing from? But somebody went to the school, somebody was a member of the association that was established at the time. It has trickled down gradually by infusing things in our minds. Today we are seeing things floating on our WhatsApps, and we are not putting our mind to it, but it is implanting, they are all implanting things in our minds that will prop up in our behavior one day. Nti ene uhu se imama wani memua empe awariye bioma na obisa ho se na saadi we sumu kosuye free ho a efi hia ka ene ho se emre bia etwemu na ye kan sa niema wi ewo humemu wo school na ye di sa nkomo yi ewo TV so ewo radio so ema ye nyina ye ka ho asem ko pim se etwa asabi ewo wo madwemu anase ye nyina ya dwemu abepim ene se ene a ye wo he bibere empe awariye ena omo amuti aware no nso no aware no bebere na ena ego nti ye be se ye so we anu a e wo se ye hu se sa niema we akoso e wo man mu na ya hwe kwan a ye be fa so na ya so anu. If we put these kind of scenes as films on telly that we become series that we are watching, and people devote time to even analyze the situation, what decency are we analyzing? We are analyzing people's marital problems, but definitely your marital problem will never be the same as mine because our karma are different. Na dia ye ne se ebi wo ho mu a dia e frɛ no telenovela yi ye hwɛ e wo ye TV so ye gi saa na iwe a ye betena se ye beka ho asɛm na ya bobo hu na ya dwendwen hu na ya ka ho asɛm saa na de wo mu no se ade bɛn na wo ye wo ka ebi no mu aware emu nsɛm na kai ne ho se ye nyina ye nye baako na ye haw eni ye nigye ewo aware mu no ne ye na enye asa baako wo haw a wo aware mu eni medie enye pɛ nti we ye ka ne nyina ebom na ya ka no ewo ye TV so anase ye radio so ye di saa nkomo ni saa kai ne ho se etwa asabi ewo onipa adwen mu. Listeners, at this point, we would like to pause and open the phone lines so that you can share your thoughts or make your contributions. Na edi enedie no ebesi ha na yama akwanya ma wo nso wa be mu bi. Yeni Church Universal. I had a pink, 96.9. Yeah. Papa, we have been patch of Fred office radio line. Why? Yes. For a studio line 0240 35 81 82. Tevia Amigos. Bumwa Nyanyan. Tevia Amigos. And Jeben Ambassador for Pink Cafe. Syria color. In the actual call 025 0240 0240 35 81 82 and I say 0547 870 990. Then I was here. Hello? Hello? Do you know the opposite? So. My touch on our way. Then kind of abofra eja ashoba who are you with piano so I am over the you be a queen be a today be a queen not talk what the show what now we record one jara the band me met today to a kid in our not armor we get the dead band to the wide power. And trying and I capture supplement so your body be I did the walk from walk, you wasn't say walk, then cut. And yet,
get beautiful, maybe radio too, we had jogging time, was this time, that is this time, radio beautiful. I buy not what or a check. Check and look away the man still with giving people when you jump in. You're a term of friend. Appear to have a swing. When you may wanna one and will be on the plane. Other one out to do for him. No, in some one of my phone number. On my police station to do some. They never be in camp. There ain't that practicing. Look at the master. I'm a young man, okay. Then I put I got in a mistake. And then what? And try to be here today. Yes, you. Yeah, then you check your heart. It's a good idea. I mean, the minimum that I'm going to get a wall for. We're going to want to one in them. Yeah, I won't tell what I think. Don't know what it's also. We are right now, why not? Why not? So you know what I did. When you're not now, Martin said, "Can who are you?" Now, maybe just at the age of 17 years, maybe just look for something to what? That's not 18, maybe the best 71 years. Maybe just. There are two of them. So, going to fool. I'm not 24. I'm a beautiful. We have to class citizens, not you. No, you have to. I crowd you have to yeah, that's it. Mr. Bobby. 0240 0240 35 81 82 and I said 0547 870 990. Any Church Universal and Triumphant. High Pink 96.9. Every Sunday from 8 to 9. Your name is Lambert Nafino Archimedes in the studio. Papa Bobby, yeah, that's a year na. Apart from here radio so ni TV so a TV so a nyama we ekoso anopa tutututu go na lorry kwan ho station na car esi ho na speaker yi eda so na nnuro a ye bo hu deru ene senia ye ka mmerima ni obia eho afamde ena enije ewo mpaso gro yi senia ye ka no ewo kwan ho a nhumofra etie no akakakra nso we nyina ekoso yenkai ne ho se etwa asabi ewo nkwala no adwen mu nti onim se aware de eno ane pasogoro. Wow. Okay. 0240 358 182 0240 358 182 0240 358 182 and I say 0547 870 990. Hello? Hello? Yeah, would you be okay? Oh, okay, Mr. Wabin, okay. Mr. We school 1971. My friend MSLC, we school living in Oh, okay. Okay. No one from one of my childhood people, Mr. Yanson, made his direct residency. The summer farm, and then I could job again. Not the job, no more from what. No problem, hey, there. Yeah, you smart track. Okay. Yeah, you transfer. And say, listen to me from a bar. We're going to not go see your bar. I'm say, Waha. Kawa, I am ready to be. Okay. Yeah, I made some wood that today. I want the moon to die. No one. Ring now, I want what you say. I'm not good. Yeah, okay. No question to me, na I drop to. No believe on by the man. I'm not saying I'm going to do no. Okay.
maybe you need okay, you need a fair play. Of course, never look small boy, you know. Yeah. On the one the work and don't think it. All quality of a private screen or the court. What do you do? Some of that. I'm a private screen. What do you do? What do you know? I can't hear you now. It's my trap. The travel. Mama, you look like you too. Mama, you drag that here well from Happy. About that, yeah. I tell you now, Robo. Robin and Daisy from a major in Chief. No, correct. Yes, sir. So, sir, you may be a young woman, you know. Can I say, I say that she. You're not high, the after food for Papa woman. You let him go, Papa. You don't know, Papa. Now, what would you have? We do a curve with Chatham. Now, gonna ask them when I appear to you, then you'll be free, Papa, and you think so. Or come with Chatham to the wall. Young Martin, woman, and young say. Joe, did I say Mr. Bobby? Namishra. Tell me, amigos, your channel. 0240 358 182. 0240 358 182. And now say 054 7870 990. 054 7870 990. Also, ubetimi abrambi na watchre. Mami fa kola iwa. Hello. Wantimi anjina so. Wantimi anjina Febio. 054 7870 990. 0547 870 990. 0547 870 990. And that's 0240 358 182. 0240 358 182. You find your last caller. I feel the Jimmy Dangerous. The Church Universal and Triumphant. Papa Bobby eka siatra asemi. Yeah. Say yesua etra. Yeah. Enukura saa niema a ye kan nyina Margaret Sanga ya ye kan ni ho asemi. Enye Ghana ha na asemi esi. O starti eka mma efa hudi enye Ghana ha every America. Okay. Nso ya som twintwin ase every ye memu ha ana se ye ya sem. Papa wom nenso boni nso bebre ebata ho. Okay. Na osi ring no enye ya ware na ye practice. Say ewo ya ye the friend no traditional marriage no wo ko ware oba enye ring enka ho. Enemri ena ye mu bebre ye di ring eka ho. Okay. Nemo titi aware no na ye ware no ye ring enka ho. Ana say reverend meboa wa ho de ye ya ne say ya ware no ene ye fe no engagement. Okay. Summary. Yen ya ware ene ye fe no engagement. Okay. Nti mi dem ko ho na say wo ka che me say engagement. I make sure say yen engagement na me bae. Ya mamre aware ene ye fe no engagement. Okay. Na uko ji ya aware a abusuafo na edi oba no eko wo fie. Okay. Okay. So aho nanso enemre wuye we ni nyina wi a na sofo say wonyamba altar so enti wonware ye. Wow. Ya na etwi ma dwen kakra. Na dapa no ba ye bedi ho abobo na abisa ho se anisa ne se etia na media ne minim kakra ne se
yɛsi mmra kuro a wowɔ mu mmra a mo ahyehyɛ sɛ ɔno ne aware mmra no ɔno na ɛkyerɛ sɛ waware Mami fa Mr. Wabim shortly now. Hello? I madrasa fast. Mpa for day. So we really feel who come on na bi tia. Ni ra wo bu ase. Ni ma bi tia tomorrow kan. Ma aja inti brother kan. To fi inti brother kan. Mera ya agenda. Yeah, usha travel. Yeah, travel ma travel. God knows kaka. That's why I wouldn't give it to one. I mean, you can't find me from a war. I found things not that. Not give it for. I even end the day. You're my fire boy. The name is kaka. Yeah, here, man, I travel. We are going to get up. About that, I mean, I want, why is that? And now, you're going to if you have a year, what a my wife will say, what's the year? I will share my country where you are. Nothing you want to say, you are. Now, I found I thought we are going to what can you do? You do. I thought that one, the clear is there, Papa. And you flat up on fat. Now, I'm not going to go down on fire. I can go on. Or a caretaker. I want in there. I got some answer to say. Now, yes, I'm teaching and then it could be me to the actual sky. I offer the phone. That's who show which I change. Even things are. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Number next week, Church University in Mr. Lambert, the best studio, Hanafino. You're transit on the topic. Now, you're treating ye. So, on this note, no matter you be enough, you're wrapping up on the show. That's in your time, no, as Sampam, and for the master, say, my Aquina, meeting the Reverend Lambert in Tilbury, suddenly a church universal and triumphant. Now, see a war SDA Junction, Adenta. You've been my middle kuno, school, and honor. That's a net, Yamia Duma. The Bessa, I shall bring out here at this time so. To demonstrate. It must.